grace everywhere and at all times. It is His joy when He works through us and within us. He sends us to accomplish it. Today, you have been sent to these people of God. Take up your cross, my beloved brother and concelebrant in Christ. Therefore, have no fear in your heart. Look upon the triumph of Christ on the cross, and it will help you, heart and mind, to focus on His coming glorious resurrection. We all celebrate after a dark period that the Lord has been gracious to send us a hierarch, worthy of the see upon which He is sent to pastor. God has not left us orphaned after our late father and metropolitan John Luanga reposed in the Lord. He has sent Metropolitan Jeronymos to us so that his mission in our lives may continue. Beloved brother and concelebrant Jeronymos, today we are celebrating your enthronement to this great see of Kampala. It is a lofty calling to which you have been placed. It is also a difficult one and full of hardships. The Lord said, send you as a sheep among wolves. No mission is ever simple, more so such as this, where you are changed with souls of men. I know that you know this very well, seeing that it is not your first see to be an archpastor. The reason I testify for him is because I met Jeronymos when he was still a young man and myself a young teacher. By then, none of us had any idea of the path of service that the Lord was preparing for us. Never would I have thought that one day that young man would be enthroned as the Metropolitan of Kampala and all Uganda. But we know that God works in mysterious ways. The secret of our calling is not to carry any baggage, but the message of Christ. The baggage referred to by Christ when he sent the disciples was by then a bag of supplies for the journey. Today, the baggage means much more hidden issues that many times derail our mission and our calling. It refers to ideological differences, tribal boundaries, and cultural hindrances, not to forget our own differences, tribal, etc. We more often face situations that cause us to falter, yet the solution was simpler. The ego of man tells him that he is above anybody else. Yet, for a hierarch such as yourself, beloved Jeronymos, ego will not have a place in your heart. The next challenge is to witness the power of the Holy Spirit which came upon you during your ordination into the very first degree of priesthood made you a witness for Christ. Christ is today sent to this flock of Kampala to speak what you know and testify what you have seen. This you will accomplish in humility, and exemplified by the life of Saint Seraphim of Sarov. In humility of your many will be saved. This is the teaching of the saints.
For one who is sent cannot speak for or on behalf of himself, but on behalf of the one who sent him. Christ makes this very clear in the Gospel of John when he says that I cannot do anything of my own accord, but the will of the Father who sent me. In witnessing, therefore, stands no one worthy of hearing it more than another. All are equal in the truth of the gospel. As such, we call to witness to all equality, equally, there being no Jew, no Greek, no Muzungu, no African, but sons of God, worthy of the salvific message of the gospel. We have witnessed in the African continent the extent to which tribalism and status have divided the people, to the point of killing and their fellow brothers and sisters. Several decades ago, in April 1994, in Rwanda, our neighboring country, we beheld with horror as one of tribe rose against their brothers whom they had lived in peace for so many decades. In a span of 100 days, thousands lay dead, named or helpless. We are not different here in Uganda or where I serve in Kenya myself. We have these tribal rifts which makes the grace of God seem insufficient. We rise against those who seem inferior to us and our status. We look down upon those whom we feel unworthy of the favors bestowed upon us by virtue of where and into what class we were born into. Beloved brothers and sisters, tribalism is the monster killing many African nations. It leaves us devoid of cultural values which forms the backbone of our heritage. It makes us turn into animals without remorse. Yet, the moment we perceive that one of us is not equal in our eyes, we immediately lose sight of the image of God. For us, St. John asks, how can we claim to love God who cannot see while hating the neighbor whom we see, and who is also the image of God whom we claim to serve? Your Eminence, brothers and sisters in Christ, my message to you is unity and togetherness, coming closer to each other and inviting the love of God to dwell among you all. If you are to evangelize, then you have to wake up to the reality that the mandate for evangelism is not restricted to any select group, but it is given to all followers and believers of Christ. This makes evangelism a flow from everyone to everyone, extending to all the invitation to personal conversion, to a new life in Jesus Christ, devoid of love and tolerance, forgiveness and understanding. Their path becomes futile and impossible to achieve. I know that here in Uganda we have a diversity of tribes. This forms a rich heritage that we ought to be proud of. Orthodoxy, being a way of life, unites us all into one tribe under the communion cup, before which there stands no king or slave, superior or inferior,
learned or illiterate, we become the body of Christ, undivided. We shall achieve this through acceptance and forgiveness of past wrongs and injustices. We shall also achieve this by supporting our new metropolitan. For where there is a bishop, there is a church. This church is not a building, but you, the believers. Support your metropolitan in his archpastoral duties, and he shall serve you well. Welcome him into the villages with joy, just as you welcome him in the cities. Let the joy of the salvation of Christ flow through each region with love. Your Eminence, as I conclude, let me confess that I have in the recent past visited almost all four corners of this great diocese, and I have seen firsthand the love of the people and the thirst they have for orthodoxy. I am sure you will soon see it for yourself as you venture even deeper into the rural areas where I was not able to reach during the short period I was a caretaker here. I am confident that your love for the church will guide your steps into growing this great diocese to greater heights. You have the full support of our Pope and Patriarch Theodoros II, as well as that of these wonderful people of Kampala. I will always be ready to assist wherever I may be needed, since it is my joy to employ my many years of mission experience to help the Orthodox Church grow here in Uganda and in Africa as a whole. I wish you all the best in your ministry and pray that the Spirit of God will guide your steps unto every good work. May God bless you all, and may God bless the Orthodox Church in Uganda. Thank you. Your Eminence. Twagala okwebaza bakadde baffe bakitaffe mu Katonda. Omukolo ogw'okutuuza guwedde. Njala tugatte engalo ez'amaanyi tukubire Mukama Katonda mu ngalo. Obudde bugenzegenze era ngenda kuyita mu bwangu ddala. Njagala mukkirize akadde kano kubanga omukolo guliko Vice President wa Uganda Oweekitiibwa Honorable Jessica Lupo nga ne police band yatuuse dda era yeetegese, kitegeeza nti guli official. Nja kusaba band yeetegeke era muyimirire mwenna tuyimbe ennyimba olw'eggwanga. Tujja kusaako olwa Buganda, olwa Busoga, lwatumalire awo tulabe ekiddako. May we all stand up for the anthems. Police band, lead us.
wansi na you sit down. Njagala okwebaza police band ekitutte mu kitundu ekyo mukadde waffe Vice President wa Uganda Honorable Jessica Alupo, bakitaffe mu Katonda Metropolitan Macarius of Nairobi, Metropolitan Muzeeyi katowe Kampala, Metropolitan Enekendios bya Katonda wa Burundi ne Rwanda, ba bishops abapya ow'Ejjinja n'ow'Eggulu, bassebo ne bannyabo. Mu katundu kano agenda batwala nze Mayanja Disani Kikabi, former speaker Rural District. Manyi mukooye naye tugenda kuyita mu bufunze obw'ekitalo tulabike nti tumaliriza bayisaawa 7 ati tube nga tukoze ki nga tumaliriza session eno. Naye mukkirize obufunze obw'ekitalo mbayitiremu ku bakungu abali wano kubanga bamu temwabalabe nga bayingira. Tulinawo nkusaidia ya gavumenti tulina tukulembeddwa obwekitiibwa Vice President wa Uganda Honorable Major Jessica Alupo. Okubajjukizaamu bwali bwe buti mu gy'ekyenda nga 96 era nga batuuza Metropolitan omugenzi Lwanga twalina Vice President nga mukyala yali Her Excellency Special Kazibwe, ate n'olwaleero tulina mukyala Jessica Alupo. Mukyongere engalo ekintu ekyo kya buvunaanyizibwa nnyo. Bwe tuva waggulu tulina Honorable Minister of Ethics Roselyn Akero. Bwe tumala okuva kwoyo tulina Leader of the Opposition wali bangambye atuuse watanatuuka simanyi bali eri ku gavumenti abo betulina okuva ku side executive. Kati bwe tuva waggulu ba members of parliament bazze mu bungi nga bano bakulembeddwe ekitiibwa Honorable Theodore Kikubo, MP w'Emiyaga, ate wano yakulira abakkiriza head of late. Tulina Honorable Helen Nakimuli MP ow'Ekalangala, yimirira abantu bakulabe. Tulina Honorable Nalima Betty Ethel Wakiso, woman MP Wakiso, ate nga shadow minister wa local government wa kitiibwa basebwa ne bannyabo. Tulina Honorable Sewungu Joseph, tulina area MP Honorable Abubakar Kawalya, tulina Honorable Namuga Goreti ow'Emawogola County, Honorable Tinka Simire Barnabas yabaddewo ono nga w'Ebuyaga County. Ng'ovudde kwabo abali mu parliament kakadde kano waliwo ate bano wammanga. Tulina Honorable Wasolule, oyo nno yali wa Lubaga North. Tulinawo Honorable Dr. Miria Matembe n'omwami, nabo webali abo nno be bavudde ku saidi ya parliament. Ku embassies ez'enjawulo nsuubira nti waliwo omubaka avudde ku ya Russia, ku ya Egypt, ku ya France, n'okuva mu consulates ez'enjawulo nga Serbia, Cyprus ne Greece, naye ndowooza bali bwabweru wali bayinza okuba tebayingiziddwa munda. Munzikirize bassebo ne bannyabo, mbategeeze nti tulina omukisa ogw'amaanyi. Tulina Katikkiro waffe ow'ekitiibwa munnamateeka Charles Peter Mayiga, ate era tulina ne Katikkiro kankyogere bwe ntyo Katikkiro naye nza Katuukiro okuva saidi wali e Busoga. Si kyangu nnyo okuba n'omukolo oguliko abantu ab'ebitiibwa bwe bati, naye twebaza Katonda nti atukoze bulungi. Nga tuvudde eyo ku saidi yaffe ya local government tulina ow'ekitiibwa okusooka, tulina under secretary bano ba technical staff okuva ministry ya local government Ben Kigenyi waali.
tulinawo n'omulala under secretary wa Minister of Energy Mugunga Emmanuel naye waali. Tukulembeddwa ku side ya local government mukadde waffe Lord Mayor Elias Lukwago. Oyo no ye Mayor waffe wa Kampala. Awerekeddwako ba Lord Councillors ab'enjawulo, waliwo Honorable Kizza Hakim oyo nga Secretary wa Works KCCA, Nabukalu Rita yakiikira ekitundu kino eri ku KCCA. Abo n'abakungu we bali wano. Bwe tuva entuka wansi ku Gombolola tuna His Worship the Mayor of Rubaga mbeera ze Zaki Mawula mukadde waffe tusanyusa nnyo okulaba. Werekeddwako bakansala ab'enjawulo, Nansubuga Margaret Semukaya waali wano, Allen Mulwana Nakiku waali wano, Sengoba Vincent waali wano, Migamba Susan naye waali wano, Nansubuga Mary waali ne Waswa Ibra. Tiimu nene emuwerekeddeko, tweyanziza nnyo tweyanzeege, mwebale okubeerawo. Bwe tuve tuna kya personal C1 simanyi watudde, RCC Rubaga naye waali. Abantu bakatonda mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Munzikirize mu ngeri enjawulo nyanirize ba religious leaders nga bakulembeddwa mukadde waffe Archbishop Semwogerere, Archbishop wa Kampala Archdiocese. Mukadde waffe tusanyuse nnyo okulaba. Tubadde nga tuweza ffenna emirimu nga gwoli eno naye nga nze ndiri Luweero nga speaker wa district. Tusanyuse nnyo okulaba. Tulina chairperson wa Episcopal Conference, His Grace Bishop Ziwa Anthony. Mukadde tusanyuse nnyo okulaba. Tulina Provincial Secretary Church of Uganda Reverend William Ogeng. Tusanyuse nnyo okulaba sebo. Waliwo Secretary General onono wa Catholic Secretariat Monsignor Kauta John Baptist Kauta. Tulina Secretary General Intelligence Council of Uganda Omwami Joshua Kitakule. Waliwo Executive Secretary UJCC Uganda Joint Christian Council Reverend Father Mbonabingi Constantino, nga awerekeddwa ku Reverend Father Daniel Musiitwa, nabo we bali wano. Waliwo bannaffe abavudde mu Ethiopian Orthodox Church, nabo we bali, tusanyusa nnyo balaba. Tulinawo bannaffe baganda baffe abavudde mu Eritrean Orthodox Church nga bakulembeddwa Reverend Mendani, nabo we bali wano. Mukkirize twanirize Mufti nga akiikiriddwa Sheikh Hamid Sirwadda Busungu, mukadde waffe tusanyusa nnyo okulaba. Waliwo Executive Director wa Bible Society Omwami Simon Peter Mukama naye waali. Mukkirize twanirize mukadde waffe Mwami George Oringa wa Baha'i Temple. Mu ngeri enjawulo njagala okwaniriza Bishop Mutebi Hannington, onono Right Reverend Dr. Mutebi Hannington okuva mu Church of Uganda Kampala. Njagala okwaniriza Sheikh Muhammad Mugwanya, onono nga yatwala ettwale ery'Obuyisiraamu e Kasubi naye waali mu makkati gaffe. Basebo ne banyabo abo bamu ku bagenyi abakulu be tulina wano, naye nga waliwo ebitongole bingi nga bannamawulire, waliwo BBS, CBS, NTV, NBS, Baba, Bukedde n'emikutu nga Airtel, MTN, K2 nabo we bali wano. Banks ez'enjawulo mulimu Stanbic, Stanchart, Centenary Bank ne Bank of Baroda nabo we bali wano. Aba security okuva ku KMP, RPC, DPC nkakasa nti bakiikiriddwa. University zonna okuva ku Maka University, Ndejje, UCU, MUBS nazo zikiikiriddwa. Waliwo MD wa Quality Chemicals, waliwo Lukwago and Company Advocates. Bakwano baffe abakwagalana nabo bakiikiriddwa we bali wano. Waliwo ne mukwano gwaffe nnyo nnyini ddala owa Fairway Investments MD Muhammad Tobani, alabika yatumye omubaka naye nga waali wano. Georgina Gardens awamu ne Chip Stores nga zikiikiddwa omukulu Mutebe nazo we ziri wano.
country manager wa Cotton On Foundation Uganda mukyala Najjemba naye waali. Tulina aba Bobcon Uganda Construction nabo webali wano mu ngeri enjawulo. Mu bufunze w'ekitalo abo bamu ku bakungu be tulina ku mukolo guno nga twebaza Mukama Katonda olw'akadde akalungi katuwadde. Tugenda kutandika speeches nga tulina eddakiika si nnyingi, naye nga nina obwesige nti okusinziira nga bwe tuludde mu kusaavisi eri, manyi nti bwe naakwata akazindaalo ajja kuba nga ali mindful of the time. Sisobola kukoona omukolo gwe gutosobola kukoona ku muntu, naye nsaba Katonda tutambule bwe tutyo. Njagala kweyongera okubategeeza nti omukulu Honorable Kennedy Chams, the man owa CP waali, omukulu Frank Gashumba okuva mu Sisimuka Uganda naye waali. Ntegeezeddwa nti NRM yatumye omubaka, NUP yatumye omubaka, DP yatumye omubaka, Jema yatumye omubaka, ANT yatumye omubaka, naye sinafuna ani yazze, naye nga njagala okubaaniriza mwenna bwe mubanga we muli. Feel at home. Program yaffe egenda kubeera brief. Bwe tumala speeches tulina ekyemisana ekinyuvu ddala, ne entertainment nayo weeri mu bujjuvu. Saagala mugende nga temudde kyamisana, mbasaba tubeerewo tuloba mu kyemisana kubanga tujaguza okufuna metropolitan omupya. UBC tusanyusa nnyo okubalaba, bantegeeza nti tuli live on air. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukadde kano kubanga tugenda kuba ne speeches nga ntono, Vice President akooye, munzikirize Meya w'e Lubaga jangu obuze ku bantu, bw'omaliza ompitire Honorable Elias Lukwago. Local government ejja kubanga ewedde. Itawo weka. Metropolitan Bishop waffe omugole, Archbishops abali wano mwenna, abakulembeze bonna mu ddiini mu bikiiko ebyenjawulo, Vice President waffe owa Uganda, Katikkiro wa Buganda, Katikkiro wa Busoga, Members of Parliament, Councillors, Chairman waffe Wakso Mulabyekaawo, abantu mwenna mu biti byammwe. Lady protocol observed. Lord Mayor waffe ssebo kati kakodyo okusembyayo ssebo. Twaguna omukisa okwebaza ennyo ddala Omukama Katonda olwa olunaku luno olwaleero nga tuzizzaawo omukulembeze mu Orthodox Church yaffe wano mu Lubaga Division era mu Kampala. Era bigambika bitono nnyo, entanda yange nga Meya w'e Lubaga Division yakubanga nti nno tusaba Mukama Katonda akukwatireko osobole okutambuza obulungi ensonga z'okubanga tuna respect human rights, ng'omugenzi waffe Yona Lwanga bwe yasabanga gavumenti ya Uganda okubanga eteekawo embeera y'okutambuza obwenkanya mu human rights, nga tutambulira wamu ng'eggwanga okuzimba Uganda ennungi, Uganda eya buli omu. Era nga ffe ab'eggombe lya Lubaga Division tujja kukoleramu n'obukulembeze bwa kyaki yaffe eno okubanga tweza bulungi bannalubaga, nga twebaza byonna Orthodox Church byekoledde ekitundu kyaffe ekya Lubaga Division. Mulimu eddwaliro, mulimu amasomero, tebakutteko ne bakwata ku bangi ku bannalubaga okubanga bakulaakulanya ate bafuna obuyigirize. So n'ebigambo ebyo nja kutwala guno omukisa okuyita Lord Mayor wa Kampala ajje ayogereko eri bannayuganda.
Vice President, the newly installed Archbishop and all the members of the church, the clergy, the Katikiro of Uganda, Katikiro of Soga, the Archbishop of the Kampala Archdiocese and other religious leaders here, honorable members of Parliament who are present, ladies and gentlemen, protocol observed, allow me not to go through the same in the interest of time. I'm here in various capacities. One, as the Lord Mayor of the city, first and foremost, but also as one of the attorneys of this great church and a friend of this church who is always here. So I'm quite excited and honored to be part of today's celebrations. And on behalf of the people of Kampala, I take this opportunity to congratulate you, to warmly congratulate you, the Archbishop, upon your enthronement as the Archbishop of this great church. I know, and I'm here to celebrate the history, the great history of this church. It has gone through several phases of transformation, and I'm here to celebrate the milestones that you have registered in the course of that journey. I wish you all the best in your new assignment and service. Allow me also, as I wind up my speech, to just say 1, 2 words about the role entrusted to you. You are inheriting great men. You are taking over from the patriarchs we have had here, like the late Bishop Nanchama, Metropolitan Yonarwanga, and those who started this great church, like Obadiah, Basajja Chitalo, Spartas, those who laid the foundation for this very wonderful institution. We pray that you carry on with their legacy. You move on with the initiatives they came up with. You continue the journey they started, resolutely and with all the support you need. We commit ourselves as the leadership of Kampala to harmoniously work with you and always offer all the support that you require from us. We are readily available. I'm just a call away, the Archbishop. I'm just a call away. I'm at your service anytime you need me. I'm readily available with all my team. And finally, you assume this office at a time when the country is at crossroads. I know you are you are very conversed. You are well conversed with the canon law because you studied it very well. And the canon law is the foundation of humanity. And that's the reason it is even enshrined in our Bill of Rights in Chapter 4 of our Constitution. Those of you who have read the Constitution, Article 20 provides that rights are inherent and not granted by the state. That is so fundamental, that these rights are God-given. But we are at a situation where human dignity is not respected. We expect wise counsel from you, guidance, and to be a vanguard of rule of land constitutionalism and the rights of Ugandans, just like your predecessors did. I grew up in this area. I treasure so much the values those people espoused and championed, the late Bishop Nanchama, your immediate predecessor. And the reason, actually, as the leadership of Kampala, we decided to immortalize them in Kampala by giving them roads, getting roads for them. So we hope you will use this particular position to guide the nation on those values of social justice, equality. There is abuse of rights, and so on and so forth. And just kanko getting us ngowe Kampala nga maliriza ebigambo byange mpulidde ennaku nga njogera ku bwenkanya because it's decreed in the canon law. We must be just to one another. Owekitiibwa nnyo Archbishop, mu Kampala tukyalina challenge eya eddembe ly'aba urban poor, the urban poor. Mbadde nzija wano ku makya
amasimu nga ganzita vice president nga amasimu ganzita abagagga balumbye paaka enkadde ekiro ekikeesoza olwaleero kufuumuulamu ate abataxi mu paaka bagigula kakati nzije eno abataxi bangamba batutwala ate nga nyina okujja ku mukolo ogw'ekitiibwa guno munsaasire. So tukusaba ssebo omukadde waffe Archbishop okugayidinga Your Excellency Vice President, let these issues be addressed. Street vendors are not criminals. Let's get alternatives for them. Let's respect the urban poor and work for them. Let's expect humanity in this country. Eddembe ly'obuntu abantu abakubiddwa emisaayi abakubiddwa bati emisaayi gitiriika abantu bafiiriddwa abaabwe ebintu ebyo nga tuzze eri Omukama tubyenenye eggwanga tulyeyagaliremu paka ffenna lwe tunaagenda kubanga ffenna okuva wano tugenda ffenna abali wano essaawa yonna tugenda ensi tugenda kugivaamu naye tugiveemu nga tutambudde bulungi ne basaabaze bannaffe. Omukama akutukuumire akusobose okuweereza obulungi. Ssaabasajja Kabaka afunvuwe kyabazinga. Thank you. Bannange obugalo bwa Lord Mayor Elias Lukwago kakati tuvuddeyo eyo Honorable Sekikubo oba olazeewa tugenda ku side ya Parliament naye nga Honorable Sekikubo njagala kusaba ojje wano ne Honorable Helen Nakimuli mwanirize formally abaka ba Parliament bonna binakonyeeko waggulu mujje mbanirize mwe baana b'ekkalisi eno Honorable Sekikubo Theodore era wennyini wojja okusinzira ku ne remarks zo nga head of laity Nakimuli Your Eminences present, Your Graces, the bishops, the Holy Fathers present, and deacons, and among those is my own father. Please stand up for recognition. I'm a daughter to a priest of this church, and I'm very honored. He's called Father Christopher Walusimbi. It would be a mistake for me to make if I don't mention him. I love you, my father. Yes. The deacons present, Your Excellency, the Vice President, our dear Minister present, Honorable Members of Parliament present, Owekitiibwa Katikkiro Obwakabaka bwa Buganda, Owekitiibwa Katikkiro wa Busoga, n'abo bonna be mutambudde nabo, tusanyuse nnyo okubalaba. We are very grateful to have all of you here present. It is an honor, generally. It is not an everyday thing to see all the people here mentioned gathered. My name is Nakimuli Helen. I'm a member of Parliament for Kalangala District, woman member of Parliament, sorry. Our dear new Archbishop, Metropolitan Jeronymos. I know we have been mourning for some few months for the loss of our Archbishop, Metropolitan Yonalwanga. But I must say today is not a mourning day. It is a day for smiling, a day for happiness. We should be happy that the Almighty God has blessed us again and given us a new Archbishop, and we are no longer orphans anymore. Yes. Tetukyali bamulekwa, tufunye taata omupya agenda okututwala mu maaso, era tukyebaliza Mukama Katonda kubanga tewali bukulembeze butava gyali era yasazeewo. My words are going to be very few to all of you who are gathered here. The Lord Mayor has mentioned a lot that I wanted to say, but I'm going to add just one thing, and I will say this in Luganda fena tukitegeere bulungi. Omwami gwe njogeddeko alina ebigambo bingi byatubuulirira mu kkanisa yaffe oba mu kyaki yaffe eri eyo Bukasa Kalangala Ssese, bamuyita Reverend Father Christopher Walusimbi. Mu bimu byabuulira nina kye nakwata
yatugamba nti obusungu butukuvu, ate ekyo kirina mu bayibuli. Olunaku olulala nja kukeera ku makyanzije wano mbabuulire vaasi ki era mu kitabo ki, naye leero sigenda kubabuulira. Nti obusungu kya butukuvu. Mukama Katonda yatuwa obusungu okusobola okunyiigira ekibi, si bwe waawo? Era omuntu yenna atanyiigira kibi aba musirusiru. Ekyo mukikubireko mu ngalo. Omuntu yenna atanyiigira kibi aba ki? Musirusiru. Buli oba olaba nga waliwo ekibi ekikolebwa n'otakinyiigira oba musirusiru, ate naawe oba weetabye ku oyo yenna akola ki? Akikola mu bwakabaka bwa Katonda. Lord Mayor byayogeddeko eby'eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga ffenna tubiraba. Bw'oba otudde wano mu kyaki eno olwaleero ya St. Nicholas and you condone violence, in English we say you are stupid. Yes. Bayibuli bwekola ki? Bwetugamba mbagambe ngenda kudda n'olunyiriri olwo omulundi oguddako nga mpeereddwa omukisa. So nsaba bannayuganda abakulembeze abali wano ffenna, let us not condone violence. This is what is killing our nation. This is what is killing our love for our nation. Eggwanga lyaffe tulyagala, but our patriotism is dying because of violence to the human rights and to the people of Uganda. So mbasaba buli akuŋŋaanidde wano akakalowoozo genda nako, era naawe ojja kusoma bayibuli gye bujja mu maaso, tukwasaganye ebirowoozo, ombuulire wa wenna gijje. Our dear Archbishop, the Metropolitan of Kampala and the whole of Uganda, we congratulate you upon this, I don't know, it is such an honor. We have gotten a new one, and I pray that the Almighty God guides you through. Ate neggwanga lyaffe olitwale mu maaso ng'abalala babadde. For God and my country, Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Kyabazinga awangaale. Sebo kitaffe metropolitan Jeronymos Muzeeyi, Archbishop waffe omupya atuuziddwa ku Namulondo, ne ba fathers baffe His Eminence Metropolitan Makarios Dr. ate Sebo Archbishop Byakatonda ne ba bishops baffe bwenna abali wano, Bishop Kisitu ne Bishop Kabuye, Nyabo Your Excellency Honorable Jessica Alupo Epel, Honorable Minister Rose Lili Akelo, Minister w'ensonga z'obuntu bulamu n'empisa gwe tuli naye wano, Sebo Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Leader Mayiga Charles, ate ne Katikkiro wa Busoga ow'ekitiibwa Muvawala, abakulu bakitaffe mu Katonda betwenyumirizaamu ennyo, omukulu w'ekitebe eky'Eklezia ow'ekitiibwa Dr. Anthony Ziwa, ate ne Archbishop ow'e Kampala ate akyali omugole ow'ekitiibwa Paul Semwogerere, abakulu ba bishops, Bishop Hannington Mutebi okuva mu Church of Uganda, ate ne ow'ekitiibwa ze mu linnya lya Mufti Sheikh Hamid Serwadda, Sebo Lord Mayor atutwala mu Kampala, abakulu ba member ba Parliament, Honorable Sewungu Gonzaga, Honorable Barnabas Tinka Simire, Honorable Maria Goretti okuva ewaffe Sembabule, abakulu mwenna, Honorable Ethel Naluyima okuva ewa Kiso,
Honorable Kawalya mukama waffe atutwala wano e Rubaga, ab'ebitiibwa Honorable Ken Lukyamuzi, Honorable Miriam Matembe n'omwami Honorable Wasalule, abakulu mwenna mu biti byammwe bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna bassebo ne bannyabo abazze ku mukolo gwaffe, mu biti byammwe protocol tebeera nnyangu naye tubaaniriza ati tubalamusizza. Nze Ssekikubo Theodore, naye nkufiira gye neetikidde wano nga ssentebe wa Orthodox Development Commission, ate mu ngeri y'emu n'omukulu w'abakristaayo aba Orthodox abali wano mu ekerisiya eno. Naye olwaleero luno ebigambo mwannyinaze byayogedde njagala neme kubiddamu, naye nga mukakase nti tuli basanyufu bakwano baffe, tuli basanyufu okuva sayidi eno. Tweyanziza ne mutubeesabeesa okuva lwe twafiirwa omugenzi metropolitan John Lwanga, mu mbeera eyo ne mutukumaakuma okutuusa kati lwe tufunye Archbishop Jeronymos Muzeeyi, ekitegeeza nti okukungubagana amaziga tubisangudde bikaze, naye nga mu kino tubadde ffenna awamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mu ngeri y'enjawulo bwe nayogera ebingi oluusi ebimu biyinza okwerabira, naye mmwe abakulu b'enzikiriza, buno obubaka obujja gye muli mutukoze bulungi nnyo. Tusaba ffe ng'abakkiriza mugenderaawo mu kwegatta ne mu mukwano gwe mulina gye tuli, naye mmanyi ne Orthodox Church ya mukwano gye muli, era buli nsonga ebaawo naffe tumanyi nti nno tusooka ne tukkiriza nti Katonda y'omu. Kati ate ffe tubeera aba Orthodox naye nga tusanye ekitiibwa, tusanye ekitiibwa mu bakulembeze b'enzikiriza zonna, ate n'enzikiriza zennyini tuzissaamu ekitiibwa, kubanga eno gye tuli osanga ssengaawo Mukristu, taatawo omuto Musiraamu, ate baabawo owa taata omuto wa Anglican. N'olwekyo mutukkirize tubasiime, tubeebaza. Ne mutakoowa ne mugamba bano abasodoksi abamu mwandigambye nti nedda, naye ne musigalawo ne mutubeesabeesa, ate naffe tweyama gye muli nti tujja kuterebuka, tetujja bavaako kubanga omulamwa gwe gumu ogutubeezaawo. Engeri y'endala tusiima obwakabaka bwa Buganda, ssebo w'ekitiibwa Katikkiro Mayiga, tuuse okusiima kwaffe. Orthodox gyetandikidde kino kifo kya Buganda, kubanga wano twaweebwawo cwa Ssekabaka cwa, era wano we tukyali naye nga tukola emirimu gyaffe, tuli bawulize eri Mmengo, era tukakasa nti mu buli ngeri yonna tetujja kweveera ku nsonga ezikwata ku Namulondo n'obwakabaka bwa Buganda. Mu ngeri endala tusiima obwa Kyabazinga, ate n'okutuweereza Katuukiro n'ojja obeerawo ku mukolo guno. Tweyanziza, tweyanzeege. Mwandigambye nti ebyo biri Buganda, naye ne mujja ne mugoberera n'obeerawo. Tweyanziza nnyo, era naffe tukakasa nti nno ne sayidi eyo tugenda kugenda mu maaso nga tunyweza obumu. Era wensabira gavumenti nti gavumenti eteekewo embeera abakulembeze baffe ab'ennono okusobola okwegatta obulungi, kubanga baweereza abantu ffe ffenna, okusinga okuteekawo engeri eyinza okukontanya obwakabaka buno oba bulina obuwulira nga bulimu ebitege oba okulwanagana. Tusaba gavumenti enywereze mu maaso enkulaakulana eyeesigamizibwa ku bakadde baffe, bajjajjaffe abatutwala mu bwakabaka bwaffe obw'ensikirano obwasangwawo edda. Nsaba nsiima gavumenti, nsiima Your Excellency Jessica Lupo, weebale ku mulundi guli n'obeera ku kutuuza
nobeera kukutuuza okwa leero naye ate ne ku luli nga tufiiriddwa wali naffe. Enteekateeka ez'okukomyawo kitaffe Jona Lwanga wazirimu gwe kennyini obutereevu, ate era ne ku mulundi guno obaddewo ate mu kutuuza. N'olwekyo tokomye ku sayidi emu, ebyobufuzi bwe bitera okubeera, okolako kimu ekirala n'okirekayo, naye weebale n'otuukiriza ate n'oggusa. Ne gavumenti yonna okutwalira n'obuyambi bwonna bwe mutuwadde tweyanzizza nnyo, era omukulu omututegeereze nti abasodokisi basiima, bwe tubeera ekirungi tukisiima, naye ate ekibi nakyo tetwekweka tukyogerako nti no kino ate tereezaamuko bakukubiraka okutulugunya okwo okutunulemu vice president okw'abantu nakwo okutunuulire, okugobaganyizibwa abantu mu paaka okutunuulire, kubanga kyogeddwa ng'oli wano. Tusaba kireme kusirikirwa, eggwanga litereere. Mu kwogera kwaffe tumanyi nti ekisooka ye Uganda. Oba oli wa movement, oba oli wa FDC, oba oli wa NUP, oba oli wa DP, oli wa CP, ow'ebibiina ebirala byonna UPC n'ebirala, tusooka ne tubeera bannayuganda. Kati ffeno tukimanyi nti nno ensi bweti bw'erina okutambula, osooka n'obeera omunnayuganda n'obeera ow'ekibiina ekirala, obeera omunnayuganda n'obeera ow'eggwanga eddala, obeera omunnayuganda n'obeera ow'enjigiriza endala, naye gavumenti etunuulire abantu bonna nga bannayuganda, eddembe lyabwe erituwe bulungi, tunyweze eddembe eryo ku lw'obwannayuganda bwaffe bwonna, kubanga leero NRM yeeriwo ate enkya ejja kuba ndala, naye ggwe bw'onoobeera ng'oli mu opposition banaakuyisa batya? Kyekyo tetufa tubeere nakyo mu mitima gyaffe bulijjo mu bye tukola nga gavumenti. Abakulu ba taata, nsaba ekisembayo nsiime mwenna abatuweereza okusobola okutetenkanya omukolo guno. Mwebalire ddala buli omu mu kiti kye. Buli kyonna ky'owaddeyo ku lw'omukolo guno tweyanzizza n'okutubeererawo. Tweyanzizza ab'e Kampala, tweyanzizza ab'e Busoga, tweyanzizza ab'e Wakiso ssebo ow'ekitiibwa Bwanika, tweyanzizza mwenna buli omu kyakoze okukola omukolo guno ne gubeera ogw'obwanguzi. Tweyanzeege. Ate era tusaba Your Eminence, tukukakasa nti abantu bano tuli mu mikono gyo, tuli bawulize gy'oli, tujja kukola enteekateeka yonna egenda etwala orthodox mu maaso. Tuli beetegefu okubeera wamu naawe, tuli beetegefu okutisa emikono gyaffe eri bannayuganda bannaffe, kubanga development eri shared, it is a shared challenge. Tetuyinza kugamba nti ffe wano twemalirira ffekka, naye tuli ready, tuli progressive, tugendagenda mu maaso. Nsembayo n'okukubiriza mwenna nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasayininze mu kitabo kyaffe n'abatasayininze, Vice Chancellor w'e Makerere ng'okiikiddwa Dean of Students, embassies, ba ambassadors abazze wano, nammwe abakristiyaani abaorthodox abateefu, twogerere waggulu nti tufunye Ssaabasumba asaanidde. Axios asaanidde. Your Eminence, Mukama akuwa emikisa, akuwa emirembe, oddukanye obukulu buweereddwa ku Namulondo. Tweyanzike. Parliament tuvuddeyo ssebo omukadde waffe Chairperson wa Development Commission ate era Head of Late, nkwebaza olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde. Okoze proclamation ennungi tujja kubeera bawulize eri mukadde waffe. Nga sinagenda mu maaso, njagala okusaba Chairperson wa Board of Trustees asembere kumpi, kubanga yagenda okuddako nga bwayeteekateeka. Munzikirize nyanirize jjajjaffe Namwama, omukubiriza olukiiko lw'abataka be bakulu b'obusolya, nga ye
Augustine K. Mutumba. Tusanyuse nnyo okukulaba mukadde waffe. Njagala okwaniriza omutaka Kitimbo Dr. Grace Kizito Bakyayita. Tusanyuse nnyo okukulaba. Yatuddewa? Tusanyuse nnyo okukulaba ssebo. Njagala okwaniriza former Kweba ono nno ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka eyali atwala essaza ery'Essese nga ye Reverend Father Walusimbi Christopher. Tusanyuse nnyo okukulaba Father. Weebale kuyita mu mayengo. Mukama wange Katikkiro, waliwo n'omwami ow'eggombolola erya Ssaabawaali Kalagala Masiki eri mu Bulemeezi Reverend Father Kalebu naye waali. Njagala okwaniriza Oweekitiibwa Honorable Bwanika ng'onono ye chairperson wa disitulikiti y'e Wakiso. Tusanyuse nnyo okukulaba. Mukadde kano tunaatera okufundikira speech ezigenda zikendera. Tugenda kuyita chairperson wa Board of Trustees. Manyi nti ebigambo byo tebigenda kubeera bingi. Bw'oba wooli sembera batunatuuka nga kifo nkiteeka mulala n'akuyita oluvannyuma. Wali? Okay. Ab'ebitiibwa n'okusingira ddala omugole waffe Ssaabalamuzi omupya owa Kampala ne Uganda yonna, omukulu Jeronymos Muzeeyi, Your Excellency the Vice President of Uganda, a Member of Parliament, Oweekitiibwa Katikkiro, Oweekitiibwa Katikkiro okuva e Busoga, Meeya wa Kampala, bassebo ne bannyaabwe mwenna mu biti byammwe, muzikirize nebaze Katonda olw'ekisa n'omukwano emingi byalina ebifa abantu, kubanga olw'ekisa ekyo n'omukwano atusobozesezza okuviira ddala mu mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 5 lwe twaviibwako omwagalwa waffe metropolitan Yona Lwanga, ate n'atutembeeta n'atusa ku lunaku luno olukulu ennyo mu byafaayo by'ekirisiya eno eya Uganda Orthodox Church, nga tutuuza metropolitan owookusatu okuva ku metropolitan Theodos Nakyama eyasooka, metropolitan Yona Lwanga, ate olwaleero ne tufuna omukisa guno okuba nti tufunye metropolitan owookusatu ow'ekibuga kino Kampala. Tumwebaza Katonda abadde wamu naffe mu nnaku gye tuyiseemu emabega, naye ate n'atusangulako amaziga. Twagala okutuusa okusiima kwaffe eri omujjajja era patriarch wa Alexandria Theodoros owookubiri eyatwalanga nsonga okuba nti tetumala bbanga ddene nga tuli bamulekwa. Tujja kusaba Oweekitiibwa Ssaabalabirizi w'e Nairobi abadde atulabirira ate nga yakulembeddemu omukolo guno ogw'okutuuza Ssaabalabirizi omupya, atuusiza okusiima kwaffe olw'okufaayo kwatufuddeko okola nti amangu ddala atusanguddeko amaziga ate n'atulaga essanyu, n'atusindikira omusajja enjasabiggu amaze okugezesebwa n'aba nga yajja okuba nga atukulembera ate okuva olwaleero n'okugenda mu maaso. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Okusanyuka si kwange, kwa executive member abatuula ku lukiiko olufuzi naye okutwalira wamu Uganda Orthodox Church yonna. Ebyafaayo byo bikwogerako ng'omusajja eŋŋwaŋŋuli amaze okutendekebwa mu ntendekebwa ddala ey'omulembe, ate nga n'ebyokoze naddala e Tanzania emyaka egyo bituwa essuubi okulaba nti nno Mukama akwongera obulamu, ayongere okukulera osobole okutukulembera mu lugendo luno lwe tutandise era lutusaanidde okutambula. Ozze mu kiseera kyennyini kye tubadde tukwetaagiramu
olw'embeera y'ensi yonna awamu okutwalira mu ngeri mu bizibu, ensi nnyingi nga zimaze okuyita mu bizibu byenfuna, ate n'ekirwadde kino kirumuma mawuggwe. Ebizibu by'abantu omukulu byakwasizza biwerako, naye nga tukakasa nti ng'oyita mu bumanyirivu obwo bw'olina n'okutendekebwa okwo kwonna kw'oyiseemu, ojja kusobola bulungi okutulera n'okutwala mu maaso. Ku lwange ne ku Orthodox Church yonna awamu twagala okutuusa okusima kwaffe eri His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni, nga tujja kusaba Mama Vice President otuuse okusima kwaffe, kubanga kuviira ddala mu mwezi gw'omwenda abadde wamu naffe ng'ayita mu ofiisi yo okulaba nti tubeera wamu, tuyita mu biseera eby'okukungubaga ate ne mu biseera bino eby'essanyu okuba nga tukyali ddala wamu. Twagala okutuusa okusiima eri Ssaabasajja Kabaka, tukusaba Katikkiro otutuusa okusiima kwaffe olw'ebyo byonna byakoze okulaba nti nno tugenda tusajjakula mpolampola nga tuwa ebifo tusobola okumaamira n'okuteekateeka abantu b'eggwanga lino, nga tubatagika mu bulamu obw'omwoyo ate ne mu bulamu obw'omwoyo. Ssebo Katikkiro wa Busoga, naffe tusanyuse nnyo, tujjukira olunaku lwe twakyala ewa Kyabazinga, tujjukira okwanizibwa kwonna okwatulaga. Twagala otuuse okusiima kwa Ssaabalabirizi naffe ffenna nga Uganda Orthodox Church, ate tukwebaza nnyo bwerekereza byonna nosobola okujja okubeerawo wano. Twagala okwebaza caretaker waffe ate nga yabadde omugenyi omukulu nga yatumiddwa wano okukola omukolo guno ogw'okutuuza Ssaabasumba. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege n'olukiiko lw'olufuzi lubadde okola nabo emirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulera. Twagala okwebaza olukiiko olutegese enteekateeka eno yonna olukulembeddwamu Human Right Constantino Mbonabingi ne bonna bookoze nabo emirimu emirungi. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Ssaabalabirizi, ku lwange, ku lwa Orthodox Church, ku lw'abayima bonna benkulembera, tukwasa church eno, echurch ey'e Kampala ne Uganda, nga tukulinamu obwesige, nga tukulinamu essuubi okulaba nti nno otutembeeta, otwongerako mu maaso okulaba nti nno mu biseera ebitali byewala diocese zeeyongerako. Kozze Mbigere agenza okuvaawo nga lese diocese empya 2. Tukutunuulidde, tulina essuubi, tulina obwesige, tukwagaliza obulamu, tukwagaliza obuwangaazi. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo abeerekereza byonna ne mujja okubeerawo naffe ne bazannya ebiseera byammwe. Mukama abe nga ayongera okubalira. Reverend Father John Kibuuka owa Uganda Orthodox Church. Twebaza nnyo Chairperson Board of Trustees Reverend Father John Kibuuka, nga tugenda ku kasinagenda maaso muzikirize twaniriza omutaka Nsamba, ono ejjajjaffe omukulu w'ekika ky'Engabi Ensamba naye waali. Njagala okwaniriza omutaka Paul Kiyingi, ono nga yaliwo ku lw'omutaka Luumwa, ono ejjajjaffe omukulu w'ekika ky'Endiga. Ssebo tusanyusa nnyo okukulaba. Waliwo ttiimu evudde e Tanzania mu metropolisi y'e Mwanza, mukadde waffe metropolitan Jeronymos Muzeeyi gy'abadde ng'ekulembeddwa Reverend Father Theodoros Kayungi, ono nno yakulembedde ttiimu eyo. Waliwo ne ttiimu endala ey'e Burundi nga nayo ekulembeddwa Reverend Father Basile Mbonane, ngono Vicar General wa Holy Metropolis of Burundi and Rwanda. Tusanyuse nnyo okubalaba wano mu St. Nicholas. Kakati tugenda tusemberera kufundikira siga speeches entono nnyo, naye munzikirize ku lwa bannaffe twegattira awamu mu kibiina ekya Uganda ekya Intelligence Council of Uganda, wadde nga Chairperson Council of Presidents taliiwo, naye ngenda kusaba Archbishop wa Kampala Archdiocese Archbishop Simwogerere ajje ku lwa banne
atuuse obubaka. So, Your Eminence, Sawasumba asaanidde Vice President, Your Excellency, Major Lupo, religious leaders batwogedde ne protocol batuyambye abakukunavu bonna bamenyeddwa n'abantu ba Katonda mwenna abali wano basebo ne bannyabo pozi mu ngeri enjawulo nyaniriza enthroning Archbishop Macarius. Tulina religious leaders abali wano babamenye nabo njagala okudda mu mpozi okubanjula mubategeere na mukama wange wa Episcopal Conference, Chairman Episcopal Conference, Bishop Anthony Ziwa wano, Dr. Bishop Hannington Mutebi mukadde waffe tulinayo mu Islam Sheikh Sirwadda Kikidde n'abalala bangi mujja balaba nga bawuse ku balala mu nnyambala. Ate ne Executive Secretary waffe wa UJCC ne Intelligence Council bonna bali wano kaakati. Mpeereddwa omukisa okubakiikirira. So, Ssaabasumba Muzeeyi, nze nkyali mugole. Obugole bugooma naye buzito. Onyambe bunti kulako amangu ng'ofuuka Archbishop. Okujja kwaffe wano UJCC Intelligence Council nga mutuyise ku mukolo guno ne tusobola okujja kulaga akabonero nti tuli beetegefu okukolagana ffenna naawe nga bwe tubali tukolagana ne bakadde baffe boosikidde. Tujjukira bulungi mukadde waffe Jona Lwanga enkolagana gyakolanganamu n'enzikiriza zonna mu kwaŋŋanga ebizibu n'okutebenkeza eggwanga lyaffe Uganda. Tukwesunga okulaba nga tujja kwongera okukolagana obulungi mutwala omulimu guno mu maaso. Muliraano gwokya bbiri olubaga kumpi wali ate na wano byonna ebitukwatako ebikwata wano bikwata ku mmwe naffe bitukwatako eri nammwe bitukwatako wano. Tusuubira okujja kutambulira wamu fulungi okulaba nga tutambuza omulimu omulungi ddala. Bassebo bakadde bange aba Orthodox Church abali wano mbeebaza nga bwe ndi omugole okulaba nga mwasobola okujja ku mukolo gwaffe Lubaga nga ntuuzibwa n'obuwagizi bwe mwalaga nga mubaddewo n'ebirala byonna ebirungi mwandeetera. Nange ekyo kyongera okuŋŋumya tujja kwongera okukolagana obulungi. Your Excellency, tukwebaza okubeera nga osobodde okujja wano ate ne luli waliwo ate ne Lubaga waliwo era nakyo kiraga nti gavumenti neetegefu okukolagana n'enzikiriza. Kabonero kalungi. Tusaba nga bwebatugetegeeza ku luli nti bwe tuba nga tulina bye tulowoozezaako ebiruma abantu oba ebibasanyusa bye twagala okubatuusaako mu mutima ogw'obwagazi guno n'okumanya obukulu n'obuvunaanyizibwa bwe tulina mwongere okubiwuliriza ate n'okuyamba okubiteeka mu nkola eggwanga libeere essanyufu libeere bulungi. Ffenna abooluganda tuli bantu ba Katonda, twongere okwesabira n'okunywera n'okwefuga okubeera nga
titutaataagana ng'abaana bakatonda b'eggwanga erimu. Akabonero kano ke tuliko kaakati aka Katikkiro wa Buganda ng'ali wano ng'ateredde ng'alinaanye Butikkiro nga tewali akuba munne ekikondi. Butikkiro lyetuufu Butuukiro Katwikiro njabiyiga mpola mpola nga teri akuba munne ekikonde nga naffe wali tutudde ninaanye Sheeka ne Bishop Mutebi tulinaanyiganye ne Ziwa n'abalala ne Episcopal Conference Kawuuta ali wali kugamba olabira ddala nga bano ekifaananyi kino ekiri wano nga bwe tutudde nga twogera kaati nga Lord Mayor bw'ayogedde ne bwe tuva wano bwe tutuuka eyo gye tuli wansi tusigale nga tuli bwe tuti. Uganda ejja kubeera nsanyufu era nnyonyi. Mwebale nnyo okutegeka abategesi obulungi bwe muti. Mbaagaliza emikolo giggwe bulungi ate mu maaso awo twongere okutambuza obulungi emirimu gya Katonda. Omukama abeere nammwe. Tweyanza nnyo mukadde waffe Ssaabalabirizi okuva mu Kampala Archdiocese Rubaga. Mukadde waffe kitaffe mu Katonda, ekitongole ekyo eky'amasomero nga kakulembeddwa Church Memorial College n'abasomesa bonna webali mu kidaala batudde Church Memorial College, amala sinagaffuna lisiti naye nga amasomero mangi okuva mu Uganda Orthodox Church Schools gazze era wabweru wali gajja kubanga gakusanyusamu bakoze enteekateeka ennungi. Eddwaliro lyaffe mukadde wange nalyo weeriri eryaffe Holy Cross Orthodox Hospital era mbakubiriza mwenna waliwo ne katenti wabbali ak'okugema temutya kugenda bageme ne services gye ziri endala okuba nti babakolako. Bano we bali nabo Mother Tavoria Abbess wa St Catherine Monastery okuva Ekiyindi naye waali, Mother Maria Abbess wa St Mary of Egypt Monastery okuva Monde naye waali, Yeronda Prodromos Dimitri wa Monastery of Paraskevi e Busaana Buyikwe District naye waali. Bakadde baffe ba deans tulina wano okuva Cathedral Dean tulina Reverend Father Bayego waali, tulina Reverend Father Paul Balyeku Mukono Dinare, Reverend Father Antonio Sempija okuva Irwelo Dinare, Reverend Father Anastasius Isabirye Mubende Dinare, Reverend Father Romanos Kusemererwa Acting Dean Fort Portal, Reverend Father Thomas Wananda Nsinze Dinare, Reverend Father Chrysostomos Kolia Cathedral Dean okuva Jinja, tulina Reverend Father Frumendios Ongaya Dean Weggulu, tuna Reverend Father David Okwel Dean Welira, Reverend Father Stephen Lunagula okuva mu Nakabale Dinare. Tusanyuse nnyo okubalaba. Tunaatera okutuuka kuyita omugole naye nga sinnamuyita. Waliwo eyakiikidde famire ya Bishop waffe omupya alina abaganda be, njagala okubayita bw'oba wooli ng'oli kumpi jangu mu dakiika 2 otuuse obubaka. Yakiikidde famire ya metropolitan Jeronymos Muzeeyi, njagala kusaba ojje otuuse obubaka mu bwangu ddala tuyite omugole tube nga tumaliza omukolo guno. Thank you all. Thank you for coming. The Vice President, Your Excellency, the Honorable Members of Parliament, Your Eminences, the Bishops, Your Grace, and other dignitaries in your capacities, I welcome you all. The Katikkiro of Uganda and the Katikkiro of Busoga. Ladies and gentlemen, welcome all.
I stand today in the capacity of family today. I'm honored to stand before you. I'm called Caroline Biokwaso, and I work with Stanbic Bank Uganda. Today I stand before you to congratulate my uncle upon this great achievement. Actually, he is my paternal uncle. And I'm really proud to say that he's my best friend, because I'm what I am today because of him. He's seen me through my education, and as I stand here, I think I have not brought shame to my uncle. You can attest to that. Thank you, and all those that have seen me. So today being such a great occasion, I would like to just talk a little bit about my uncle. I know he's a great man, and all of you who know him can attest to that, for the great work he's done in Bukoba, and I believe he's going to do the same here. So I'm more than confident that we as family are really honored and proud to have such a man from our family, because it's not obvious to have a bishop from your family. But we are honored and we are humbled. So I thank everyone here for all your support, all the prayers, and all the financial help you have accorded to this great occasion. So because of, in the interest of time, I don't want to take so much of your time. I just want to just echo a few things about my uncle. As you see him, he's very humble and he's calm. And actually, the way he does these things, pola. Those who have been with him, he's not so fast, because it takes one step at a time. And I believe that it is God that has put him in this position at such a time. Because all we know, leadership comes from God. It doesn't come from anywhere else. So as I conclude my speech, I just have a thing or two to my uncle, His Eminence Jeronymos Muzeeyi, Metropolitan of Kampala and the whole of Uganda. I just want to say that Orthodox fraternity, you are blessed to have this vessel of God vested upon you. And we as family, we are blessed, and particularly me, I'm happy because my uncle is closer to me, because he's home. He's done a good job that side, and I want the same to be done here. And of course, it's going to be by the grace of God that is going to do all those things that we expect of him to do. Then finally, I just want us to echo two men of God from the Holy Book. That is King David and his son Solomon. Just like His Eminence of Kenya said, that the task you have, uncle, is big, and you have a multitude of people to lead. But these people you're leading have gone through their own times, tough times. But when we look at the example of David, that man was a man after God's heart. Do you know why? Because he always inquired of the Lord. He didn't depend on his own understanding, not even understanding of the people, but he inquired of God. And as the Metropolitan of Nairobi said, that you are going to lead people, and God has entrusted you with people. You get? So when each time David got a problem or he wanted something, he always inquired of God, and God answered. So is his son Solomon, King Solomon, the wisest of kings. You know his story, you know all that story. He didn't ask for riches. He didn't ask for the life of his enemies. He didn't ask for long life. What did he ask for? He asked for wisdom to lead the people. And it's my prayer that the biggest gift you're going to get is to be the servant leader. Humility. Humility is key. Humility is key, and I know you can do that. The fact that God has put you here at such a time, this is the time we are going to see how a servant leader you are. A servant leader is one who is serving people, not to be served. So like King Solomon said and asked of God that
I want to lead. I want wisdom to lead your people. You have been given the people, and the people are here. So I think the best gift you're asking for now is, how do I lead these people? That answer, I leave it to you, and you are God. So don't forget to inquire of the Lord. As usual, you have my support. You have our support. Me as Caroline, I love you very much. I've never stopped loving you because I know where I came from, and I know where you have brought me, and I know you expect a lot from me. So I can stand proud and say I'm very proud of my uncle. He's an uncle to me, actually, my paternal uncle. And those who know me, so I always joked with my friends that in case you call me for a gathering or something, and my uncle calls, trust me, I'm going to leave you there. I'm going to leave you there because I can't miss to be in the presence of my uncle. So with all those little words, allow me to congratulate you again upon your enthronement as His Eminence Jeronymos Muzeeyi of the Metropolitan of Kampala and the whole of Uganda. I wish you the best of luck. We will support you. We will pray for you. And in the bottom of your heart, know that I love you. God bless you. Nabadde njagala kusembyayo abatali byabufuzi nga mmanyi nti balina ebigambo bitono naye biwanvunyemu katono. Kakati njagala okusaba. I'm going to call upon and request His Eminence Metropolitan Makarios to make his brief remarks and present to us His Eminence Metropolitan Muzeeyi to make his formal speech. Your Excellency, the Vice President and the rest of the officials who are here present, allow me to welcome His Eminence Metropolitan Jeronymos to present his speech to us. And before I do that, I have, according to our culture, to present to him the Engolpion, the Mother of God, which is the one which we as bishops, we are wearing. And we say once more, Anastahili, Axios. 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 Maybe it's to me very near.
Your Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, Honorable Alupo Jessica Epel, Your Eminence Makarios, the Archbishop of Nairobi, Kenya, and the Pope's representative on this event, all the excellencies, the ambassadors present, all their eminences, all their graces and imams, honorable minister, honorable members of parliament, cultural leaders, oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, oweekitiibwa Katikkiro ow'e Busoga, Your Lordship, the Mayor of Kampala, Venerable Priest Kilage, deacons and all faithful guests, and all beloved children of God. What can I give back to God for the blessing He has poured out to me? I lift the cup of salvation, a toast to God. I pray in the name of God. I will complete what I promised I would do, and I will do it together with His people. As an Orthodox child, my upbringing was characterized by the conscience of the Orthodox family, in which our Father in heaven rules, and the Church of Christ is the mother. Here, regardless of differences in ethnicity, color, language, all of people are brothers and sisters, much as we appear here today. Born and educated from a humble beginning in the Orthodox Church, the love of the Church was ever around me. That feeling of the Orthodox family prepared me right from Nakabale village in the now Luka district, where I was initially and spiritually nourished at the time of Uganda's independence. That is in 1962. Then throughout Namungona, where we are now, the Orthodox Mission Center in Uganda, which was established in 1934. To Nairobi, at the Makarios, the third Orthodox seminary, where our beloved Archbishop Makarios is coming from, and Greece, the place where St. Paul pronounced the unknown God to the seekers of faith. These have been and continue to be the foundation for the Holy Synod electing me to this position. Glory be to the Almighty God. Indeed, the love and care of the Holy Synod overwhelms me. I ask once again to myself, what shall I give back to God for His goodness to me? For all the preparations, for all titles, offices, and goodness bestowed upon me. Important are my pastoral responsibilities first in Kampala in 1996, 97. Then in Bukoba, Mwanza, and now again back in Kampala, God willing to become my final resting place in this earthly life. Equally important are the many members of the Orthodox family who have prepared me for this journey. For this reason, I'm eternally grateful to this immeasurable gift of the Orthodox family. I am extremely grateful to my parents, Agustinos Kakombe and Agnes Biribawa, for raising me and entrusting me to the Orthodox Church. Reverend Father
Joachim Fola Kaunau and Papaziana, Metropolitan Theodoros Sinanchama, and all he worked with, Sister Mariam, His Beatitude Anastasios, the Archbishop of Tiran and all Albania, His Eminence Iakovos, the Metropolitan of Argos, His Eminence Seraphim, Archbishop of Athens and all Greece, His Beatitude Parthenius, Pope and Patriarch of Alexandria and all of Africa, His Beatitude Petrus, Pope and Patriarch of Alexandria and all of Africa, His Beatitude Theodoros, Pope and Patriarch of Alexandria and all of Africa, and Saint Sophronius. Each of these within the Orthodox family have done much to bring me into this position where I am today. Above all, I wish to recognize the enormous contribution that was made by the pioneers and the founders of the Orthodox faith in Uganda, namely Bishop Sipata Sebanja Mukasa and Reverend Father Obadiah Basaja Chitalo. And my immediate predecessors, Metropolitan